gutekereza guhora, ahubwo kwibuka byangombwa ku munyarwanda ugifite umutima, ni ukuzirikana ubudatuza, ni uguharanira ubutabera, ni uguhiga umugoma aho ari ngo ayo marorerwa ahere burundu. Tujye twibuka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwo abacu bashiraga. Ibuka, 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 ibuka. Nimucyo twibuka amahano yagwiriye urwatubyaye, yamaze abana b'u Rwanda adasize abababyaye, yadutwaye abatari bake, abasigaye n'inkomere, ibyo bikomere byabo n'ubu ntibirasibangana, ibyo bikomere byabo n'ubu ntibirasibangana. Nedufata n'urunana tunanira abagome. Good morning, ladies and gentlemen. Honorable Minister of National Unity and Civic Engagement, Dr. Jean Damascene Bizimana, Ambassador Kavaruganda, representing the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, the Dean of Diplomats, the UN Resident Coordinator, families of colleagues who lost their lives who are working with UN, all ambassadors present here, UN heads of agencies, ladies and gentlemen. Today, as you know, it is a day we are remembering people who lost their lives during the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. It is a period we remember over 1 million people who lost their lives. They were massacred. They were killed because of who they were. This year's theme calls us to remember, to unite, and renew. It is of paramount importance that we remember. As someone said, if people don't remember, we are doomed to repeat the same mistakes. So it is of paramount importance that we remember our people who lost their lives. My name is Fras Raj, and I'm going to be the MC for today. I will be working with my colleague, Redemptor. So the program for today, we are going to have a moment of silence. That is 1 minute. Then we have prayers, which will be led by Aris and Maurice Rwamigabo. Then we have the candle lighting. After that, we'll have the reading of names of the foreign colleagues by Redemptor Batete. Then we'll have opening remarks by the UN
resident coordinator, Mr. Ozonia Ojero. Then we will have a dialogue about Kwibuka 29. After that, we will have a testimony by genocide survivor. Then we will have a poetry. Then we will have a statement by the guest of honor, who is the Minister of National Unity and Civic Engagement. Then after that, we have the laying of the wreath. After that, we will have the closing remarks from the UN resident coordinator. So without taking too much of your time, I request each and everyone to stand up as we respect the people that lost their loved ones, as we remember our colleagues who died. We take just 1 minute of silence. Thank you. Thank you so much. You can have your seats. Let me request. bikomeye ako turagushimye ko hari abashoboye kurokoka, imfubyi warazireze zirakura, abapfakazi warabarengeye. Ntabwo twatekerezaga ko igihe nk'iki twakongera kwicara, ako turagushimye ko umucyo wawe wongeye kuboneka, izuba rikarasira u Rwanda. Mana turabigushimiye. Turi hano rero dusengera igihugu, twifuza ko ibyahabaye bitazongera kuhaba. Turi kwingingira abarokotse, abasigaye, Mana ngo utange umutima w'imbabazi. Turi gusaba imbaraga mu izina rya Yesu. Tuzi ko ari ujya womora ibikomere, ugakiza intimba, ugakora ibyo umuntu atatekerezaga. Izo mbaraga turazikeneye. Dukeneye kuba strong, dukeneye gushobora guhagarara tugahangana n'iminsi, tukiyubaka nk'uko ariyo ntego. Urakoze ko Imana yacu izabikora. Ubane natwe muri uyu muhango mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen. Thank you so much, Aris. Basically, she was thanking God for what God has done for us as a country, and requesting God to continue to guide us, to be with us even in this event. So let me call upon my colleague Maurice Ruamigabo for a short prayer for the Muslim community. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Alladhi mulk samawati wal ardh. All praise is due to Allah. To Him belongs all that is in the earth and the universe. Today, we gather here to commemorate our loved ones and colleagues who lost their lives during the genocide against the Tutsi in 1994. Islam teaches us that taking of innocent life is a great sin, and that we must strive for justice and peace in all circumstances. We must stand up against oppression and persecution and speak out against those who seek to harm others. Let us take this opportunity to reflect on the transient nature of this world and the inevitability of death. We should remember that death is not an end itself, but a transition to the next life. Our loved ones have moved on to the eternal life, and it is our responsibility to pray for their forgiveness, mercy, and a place in paradise. Let us pray for the victim of the genocide against the Tutsis and our colleagues. We ask Allah to grant them peace and comfort in the hereafter. O Allah, we ask you to bless and have mercy upon those who have passed away before us. Grant them forgiveness and a place in paradise. May their good deeds and positive impact continue to be a source of inspiration, a guidance to us. Let us take inspiration
from their lives, strive to be the best version of ourselves, to be a force for good in this world, and help us to strive for justice and compassion in all that we do. Amen. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you so much, Maurice. As I had mentioned on our program, the next part of this program, we are going to have the lighting of the candles. So, ushers, please, the protocol team, you can help us to light the candles. Inshuti muvandimwe icaro nyumve, wowe dusangiye akagahinda k'abacu twabuze tubakunze, bishwe bose nta gicumuro, ibyo urabizi simbikurusha. Ngaya amahiri ngiyi imihoro, tubura amahoro tubura gihoza, umuntu akibaza ibyabaye nta gisubizo azabibonera. Jya wibuka. Thank you so much. Of course, lighting the candle, it's to give us hope. Although the genocide happened, of course, it was a heinous act for our country, even for the entire world. But we have hope, even from what we've seen with our country, Rwanda. Although we went through hardships, but we see that there's something that has been done that gives us hope that the future is brighter. So we need to keep moving. We have hope for the better future for our country and even for the world. So at this moment, I will call upon my colleagues, Redemptor, Jean-Claude, and Wanheje, to read out the names of our foreign colleagues who are working with UN. Thank you. Murakoze. Muri aka kanya tugiye gusoma amazina y'abafasha banyu, ababyeyi banyu, abavandimwe banyu, inshuti zanyu, kandi akaba ari bagenzi bacu bakoraga muri UN muri icyo gihe. Twibuke twiyubaka. Turibuka Karido Cassien wakoraga muri FAO. Turibuka Kayitesi Bernadette nawe yakoraga muri FAO.
turibuka aba bakurikira bakoraga muri UNHCR, akaba ari bo Gasana François, Gashagaza Gaspard, Gisa Jean Baptiste, Mukashef Odette, Mwigishwa Albert, Nyakagaragu Janvier, Rugema Succès, Rutajengwa Théophile, Rutayigirwa François, Senjeze Aniseti, Twagirayezu Marcel, Musabe Anne. Turibuka nanone Sengimana Aziel wakoraga muri UNCDF. Turibuka nanone Cindy Kubwabo Jean Damascene wakoraga muri UNECA. Tukongera tukibuka aba bakurikira bakoraga muri PAM cyangwa World Food Program, aribo Gahaya Antoine, Kayumba Andre, Mazimpaka Hassan, Mugenzi Saidi, Nshogozabahizi Joseph, Ntashamaze Augustine, Turatsinze Emmanuel, Ugira Sekuru Etienne, Urwinyambo Premien. Tuzahora tubibuka kuko mutazimiye. Mémoire, unité, renouveau. Pour le PNUD, nous nous rappelons de Boutera Innocent, Gakwaya Abdallah Amin, Habyarimana Siridion, Kabanda Thérèse, Kanamugire Fulgence, Kaijamahe Angélique, Kairanga Proté, Kaitaba Félix, Kaitanirgwa Irène, Kaitesi Consolé, Makara Laurent, Mbaga Laurent, Mbanziliza Emmanuel, Mubirigi Ignace, Mujarugamba Ignace, Mukabarisa Josephine, Ndayisaba Festus, Nduwayezu Epaphrodite, Ngirumpatse Florence, Nyabutsitsi Aloïse, Rushemeza Dansir, Rwasimitana Théoneste et Sefaranga Bernard. Nous vous garderons toujours dans nos mémoires parce que vous n'êtes pas partis. Vous serez toujours parmi nous. Remember, unite, renew. We remember our colleagues who worked with WHO, such as Carissa Martin, Kaitare Bernard, Mhogoma Emmanuel, Nhamaka Variri. We also remember friends who worked with UNICEF. Their names are Gihana Jeanne Pomusen, Carissa Charles, Karinganire Loha, Kaibanda Alois, Kaitare Jérôme, Kaitsinga Eugène, Rukanika Ronge, Mukandinda Lahab, Shimimana Viateur, Rudaseswa Michel, Senyana Jean, Tuyisenge Pauline, Kairangwa Florence,
Mukabasiza Josephine, and Rutaganda Pierre. We remember, unite, renew. Thank you. Thank you so much, colleagues. Thank you so much. We are saying to the families that you continue to be strong. But of course, there is hope to live. There is hope for the better future, in spite of what our country went through. Let's continue to strive for a better Rwanda. Maybe to remind everyone here, if you want to go for a short call, we have toilets just behind here. Then there are others inside. You enter just around here. Then we have also, of course, in such, in commemoration, we know there are people who were traumatized, and we expect something can happen. Any issue could happen if someone gets any problem. Please reach out to us. We have a clinic here inside for any support, for any help. Thank you so much. Now we are going to have kubatumva indimi z'abanyamahanga. Navugaga yuko dufite hano toilet cyangwa se wese cyangwa ubwiherero na hano burahari. Noneho hagize ugira ikibazo cy'ihungabana, hano dufitemo clinic, harimo abaganga bashobora kugira icyo badufashaho. Murakoze cyane. Next on our program, let's have, we are going to have opening remarks by the UN Resident Coordinator, Mr. Ozonia Ojero. Thank you, sir. Honorable Minister, Dr. Jean Damascene Bizimana, Minister of National Unity and Civic Engagement, and our guest of honor. Ambassador Julian Kavaragunda, DG Europe, Americas, International Organizations Men Affairs, His Excellency Youssef Imani, Ambassador of the Kingdom of Morocco, and ad interim Dean of the Diplomatic Corps, all Excellencies, Ambassadors present, Dr. Philbert Gakwenzire, President of Ibuka Association, representatives of the Diplomatic Corps and development agencies present, our families, members of our fallen staff and colleagues, and acknowledging your strength and perseverance and resilience and being present today. My colleagues, heads of UN agencies, my colleagues, staff of various United Nations agencies, FUNSA, chairperson and members of the FUNSA executive, and my dear colleagues from the UN family, distinguished ladies and gentlemen. Baramuse Neza, good morning, bonjour. I am greatly humbled to stand before you today to deliver these remarks on behalf of the UN Rwanda family as we gather for the 29th commemoration of the 1994 genocide committed against the Tutsi under the same theme, Remember, Unite, Renew. This is a renewed call to the world to remember the millions of innocent lives that were lost in 1994. A call to renew, a call to the world to unite around the same resolve of never again. A call to renew our collective commitment to fighting genocide denial and any genocide ideologies that may lead to genocide anywhere in the world. Let me, at the outset, express our gratitude and appreciation to the government and people of Rwanda, here represented by our guest of honor,
Honorable Dr. Jean Damascene Bizimana, for gracing this commemoration event. It is your leadership and the tenacity of the people of Rwanda that have allowed this country to recalibrate from a dark recent past and to put Rwanda on a development path that continues to inspire many countries on our continent and beyond. It is this spirit that has contributed to Rwanda's resilience. We see that on the heels of the scars of the COVID-19 pandemic and the ongoing global crisis, Rwanda's economy appears to be resilient after hitting an all-time low of contracted growth in 2020-2021, but recovering to almost 11% and 8% in 2022. And even in the midst of the cost of living crisis, we have seen Rwanda striving to reposition itself. And in turn, growth has rebounded, supported mostly by the recovery of the services sector that have generated more than 55% of overall services growth and more than 40% of real GDP growth. Let me therefore take this opportunity as well to express our sincere gratitude to the ambassadors and heads of diplomatic missions and international organizations that are participating in this solemn day of commemoration. Your presence here today is symbolic of our membership of our wide family of nations, the United Nations. Thank you for coming. Above all, I would like to convey our most sincere appreciation and gratitude to the families of our fallen mothers, fathers, brothers, sisters, sons, and daughters. Today, we take a moment to honor them. They were taken away from us in the service of trying to transform their own country. So it is a moment for us to reflect on the suffering, but also the resilience of their family members and those that survived. Honorable Minister, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, although we are heavy at heart today, you will agree with me that it is comforting that this 29th commemoration of the genocide against the Tutsi is being held more broadly and physically among us since the outbreak of COVID-19 pandemic, unlike previous commemorations that we had to organize online. This is an important time for us to be able to come together and to pay tribute to our dear colleagues, but to all victims of the genocide, as a shared responsibility for all of us, Rwandan and non-Rwandan. This annual commemoration affords us an opportunity to indeed reflect and to continue to unite our efforts and to renew ourselves to a compass that ensures that never again shall the world experience such a heinous crime against humanity. As we look back at the difficult recent past of Rwanda, and in particular, the history of the genocide against the Tutsi, it is of paramount importance to sustain the gains that Rwanda has achieved in areas of unity, reconciliation, and social cohesion, while striving to do more in these areas and to fight all trends that deny justice, rule of law, and denial of the genocide against the Tutsi. The United Nations family has been part of this journey and is proud of the collaboration with the government and civil society in strengthening social cohesion and unity through our various development programs. We see these programs as some of the ways to truly honor our colleagues and all the other victims, because through them, it's a demonstration of our own commitment that this is a past that should never happen again. Let us remember the names we see on the monument on the wall over there. They represent lives of dedicated members of our United Nations family. They were sons,
daughters, fathers, mothers, brothers, and sisters. We must not forget their faces as well as their contributions to society. So we honor all the family members. They may be gone, but those of us standing here before you, and every one of us that wears the UN badge of identity, this is our commitment that they didn't die in vain, that through our contributions to Rwanda's development journey, we will reaffirm and revalidate those causes for which they died. Let us unite. Here I want to quote very strongly the sentiments expressed by the United Nations Secretary General, Antonio Guterres. And I quote, "We saw what happened in Rwanda in 1994, and we know the horrific consequences when hate is allowed to prevail. We must redouble our efforts and forge a common agenda to renew and reinvigorate our collective actions going forward. In doing this, we must defend human rights and continue to push for policies that fully respect all members of society. Rwanda experienced one of the most painful chapters in modern human history, but its people have rebuilt from the ashes. The people of Rwanda have shown us the power of justice and reconciliation and the possibility of progress. On this solemn day, let us all commit to building a world guided by human rights and dignity for all." End of quote. Dear friends, colleagues, there's no stronger message of hope than of what Rwanda has already accomplished. So we thank you, Rwanda, for committing to unity and reconciliation, for leaving no ground to hatred, to divisionism, and to hate propaganda, which, if we do recall, were among the main contributors to the genocide against the Tutsi. Let us renew. Let us renew our commitment to work together across sectors, across institutions, across agencies, across borders, across generations, nations, across communities, and across families. We must channel our efforts to build back stronger and better. As we commemorate for the 29th time the genocide against the Tutsi, let us recall that intergenerational trauma is ever present. We need more focus on the youth and women who were the main victims of the genocide against the Tutsi. However, I am also glad to say that every day that I meet a young Rwandan, including within our UN family, I know that this country has a brighter future because it has a dedicated youth with its heart, mind, and energy focused on positive values and societal transformation. The UN believes that unity and social cohesion in Rwanda and elsewhere are preconditions for socio-economic transformation. The UN will continue to support development projects and programs, supporting social healing initiatives, working with the Ministry of National Unity and Civic Engagement to avail data on reconciliation and social cohesion and to support community-based social healing. Rwanda today stands as a powerful testament of the human spirit's ability to heal even the deepest wounds and to emerge from the darkest depths to rebuild a stronger society. After having suffered unspeakable gender-based violence, women today hold 61% of parliamentary seats and many other leadership positions in government and society. And Rwanda is the fourth largest contributor to United Nations peacekeeping operations, risking the lives of its own soldiers to spare others the pain that they themselves have known.
In solidarity, Antonio Guterres' message for the International Day of Reflection on the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda emphasizes that the onus is on us. And I'd like to quote him again. We always have a choice between humanity over hatred. The genocide was neither an accident nor unavoidable. It was deliberate, systematic, and carried out in broad daylight. No one who followed world affairs or watched the news could deny the sickening violence taking place. Yet, too few spoke out, and fewer still tried to intervene. End of quote. Honorable Minister, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, going forward, the United Nations and all the nations should live up to that minimum level of commitment if we want to live in a planet that is humane, peaceful, cohesive, enables equality, but also brings smiles, increases hope and happiness, as well as a decent life for all. But this requires recognizing first what went wrong and providing justice and the required appropriate instruments to prevent violent conflicts and genocide. If I may quote the Secretary General one last time, quote, "The genocide against the Tutsi raised questions that affect all humankind. Fundamental questions about the role of the UN Security Council, the effectiveness of peacekeeping, the need to end impunity for international crimes, and the need to address the roots of violence and the fragility of civility," end of quote. Well, learning from the lessons of the genocide and subsequent genocide in other parts of the world, but from various reports of the UN Secretary General, we have learned that development entry points are the most effective mechanisms for preventing violent conflict, hate speech, and genocide. And so the United Nations system gathered here today and working in Rwanda used development entry points to support the government to build a just and fairer society, an inclusive society that is cohesive, but also enables the realization of the yearnings and aspirations of all of its citizens. That is the most effective prevention from armed violence, conflict, and genocide. I want to take this opportunity to thank my colleague heads of agencies and staff who have contributed generously to a survivors fund which the UN family in Rwanda launched during Kwibuka 23 back in 2017. And I'd like to call on all my other colleague heads of UN agencies that may not have contributed to this fund to please do so. This will ensure that our commitment as a UN family in Rwanda to support the family members of our former colleagues continues to remain a reality. No one could have realized how this fund could be life-changing until in 2020, when the world was hit by COVID-19. And through this fund, at least 10 families of our fallen colleagues were able to receive some assistance to meet their basic needs at a time when the situation was harsh for everyone, at a time when no one could gather together in solidarity and comfort. Our wish is to see this fund grow into a big project for the benefit of the family members and other survivors. In conclusion, the United Nations in Rwanda reiterates its strong commitment to continue its excellent partnership with the government and the people of Rwanda in not only fighting against genocide, but in contributing to peace, reconciliation, and social cohesion. To the Rwanda we want, to the Rwanda we deserve. The United Nations joins you in this solemn period of remembrance with continued and renewed commitment to support national and civic efforts that build peace and promote unity and social cohesion. We owe this much to our fallen colleagues.
We owe it to Rwanda and to the people of Rwanda, but we also owe it to ourselves. Let us commit to never again. Let us live to remember, unite, renew. I thank you. Murakoze cyane. Mukomere turi kumwe. Thank you so much, the resident coordinator of UN in Rwanda. Ngiye kuvuga mu ncamake ijambo yatugejejeho. Yatangiye atubwira yuko aciye bugufi guhagarara imbere yacu uno munsi kugira icyo avuga nk'uhagarariye Loni mu Rwanda. Muri kino gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 29 abazize Genocide yakorewe Abatutsi muri 1994, turahamagarira isi yose tuvuga tuti Genocide ntizongere ukundi. Duhamagariwe twese gushyira hamwe kurwanya ihakana n'ipfobya rya Genocide n'ingenga bitekerezo yatuma habaho itsembabwoko ahari hose ku isi. Yavuze yuko ashimiye leta y'u Rwanda n'abanyarwanda bahagarariwe hano n'umushyitsi mukuru nyakubahwa Dr. Jean Damascene Bizimana, Minister wa Minubumwe, ko yabanye natwe muri iyi gahunda yo kwibuka. N'ubuyobozi bwiza bw'u Rwanda byatumye iki gihugu kiva mu mateka y'icuraburindi. U Rwanda rugashyirwa mu nzira y'iterambere bikomeje kubera abandi muri Afurika icyitegererezo ndetse n'ahandi. Yakomeje atubwira yuko ubudasa bw'abanyarwanda mu guhangana n'ibibazo twanyuzemo bigaragarira no mu bihe bya COVID-19. Nubwo twanyuze mu bibazo bikomeye, hakabaho ibibazo by'ubukungu ku buryo hagabanutseho 3.4%, ariko harongeye ubukungu burazamuka cyangwa se burazahuka hafi 11%. Bigaragarira yuko abanyarwanda bakomeje batatezutse ku ntego. Akomeza tubwira ngo nubwo ibiciro byazamutse ariko tubona u Rwanda rukora ibishobotse kugira ngo habeho iterambere cyane cyane nko mu bijyanye na service. Atanga urugero yuko habayeho kuzamuka 55% bijyanye n'iterambere muri service, cyane cyane avuga nko mu mahoteli, avuga muri transport. Yakomeje atubwira yuko afashe umwanya ashimira abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ndetse n'ibigo mpuzamahanga kuba baje kwifatanya natwe muri gahunda yo kwibuka abacu bazize Genocide yakorewe Abatutsi. Yakomeje atubwira yuko ashimiye imiryango y'ababuze ababyeyi, abana. Uno munsi dufashe umwanya wo kugira ngo abatuvuyemo tubahe icyubahiro kandi tunarebe inzira igoye abacitse ku icumu banyuzemo n'uburyo bashoboye guhangana n'ibibazo banyuzemo. Yakomeje atubwira yuko abanyacyubahiro muri hano mwese nubwo mu mitima yacu dukomerewe, ariko tubona yuko bidusubizamo imbaraga, cyangwa se abantu nubwo twagiye tunyura mu bikomeye ariko twakomeje guhagarara mu kurwanya ibyatuma Genocide yongera kubaho mu Rwanda cyangwa n'ahandi. Akomeje atubwira yuko kwibuka buri mwaka biduha amahirwe yo gushyira hamwe ubushobozi kugira ngo isi itazongera guhura n'ibyaha ndengakamere byakorewe ikiremwa muntu. Dushingiye ku mateka y'icuraburindi ryabaye mu Rwanda, cyane cyane itsembabwoko ryakorewe Abatutsi mu Rwanda, ni ngombwa yuko dusigasira ibyo u Rwanda rumaze kugeraho mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge ndetse no kurwanya icyatuma hatabaho ubutabera ndetse no guhakana Genocide yakorewe Abatutsi. Umuryango mugari wa Loni nawe wagiye ugira ubufatanye na leta y'u Rwanda
n'imiryango yigenga muri iyi nzira yo guteza imbere ubumwe binyuze muri porogaramu za Loni zifatanya n'igihugu cy'u Rwanda muri porogaramu z'iterambere. Yumva yuko iyi nayo ari inzira imwe yo guha agaciro abazize jenoside. Muri iri terambere tuba turimo dufatanyije ni uburyo bumwe tuba duhereza icyubahiro na babandi bazize jenoside. Avuga yuko amazina tubona kuri runo rwibutso hari haruguru ahagarariye abahoze bakorera umuryango mugari wa Loni, bari abana bacu, ababyeyi, abavandimwe. Atubwira yuko ntitugomba kwibagirwa amashusho yabo, ntitugomba kubibagirwa, dukwiriye gukomeza tubibuka no ku byo bakoreye, ndetse umuryango mugari w'Abanyarwanda. Avuga yuko yemeranya n'iby'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yavuze ati, aya n'amagambo Antonio Guterres yavuze ati, twabonye ibyabaye mu Rwanda muri 1994 kandi tuzi ingaruka mbi iyo urwango ruhawe intebe, dukwiriye gushyiramo imbaraga tugasenyera umugozi umwe mu bikorwa byo kurwanya itsembabwoko. Dukwiriye guharanira uburenganzira bwa muntu no guharanira gushyiraho politiki iha agaciro abantu bose muri society. U Rwanda rwahuye n'akaga gakomeye muri kino kinyejana, ariko Abanyarwanda barongeye bariyubaka. Abanyarwanda batweretse imbaraga ziba mu butabera n'ubumwe n'ubwiyunge. Nuko bishoboka gutera imbere, birashoboka. Kuri uno munsi reka twese twiyemeze kubaka isi ishingiye mu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu no guha agaciro abantu bose. Ayo ni amagambo yavuzwe n'umunyamabanga wa Loni, Resident Coordinator cyangwa se umuyobozi uhagarariye Loni mu Rwanda. Akomeje atubwira yuko ashimiye u Rwanda kuba rwariyemeje gushyira imbere ubumwe n'ubwiyunge, kuba u Rwanda rwariyemeje kurwanya urwango ndetse n'ivangura iryo ari ryo ryose, kandi tuzi neza yuko iryo vangura riri mu byatumye habaho jenoside yakorewe Abatutsi. Mureke akomeje atubwira yuko dukwiriye kurushaho gukorera hamwe mu nzego zose, kugira ubufatanye mu byo dukora byose kurwanya iri hohoterwa cyangwa se jenoside. Twibuka ku nshuro ya 29 yakorewe Abatutsi, ihungabana riracyagaragara, ndetse cyane cyane yibanze ku rubyiruko niho rigaragara. Ariko atubwira yuko iyo agenda muri iki gihugu cy'u Rwanda akabona urubyiruko ukuntu rugerageza gukora kwiteza imbere, ndetse avuga no muri Loni urubyiruko rurimo, ko bimuha imbaraga yuko u Rwanda rufite ejo heza. Akomeje atubwira yuko u Rwanda ni urugero rwiza rutugaragariza ubushobozi bwo gukira niyo waba waranyuze mu bihe bikomeye. Yakomeje atubwira yuko n'ubundi hari amagambo umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yavuze ku munsi mpuzamahanga kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994. Yavuze aya magambo ati, buri gihe dufite amahitamo hagati y'ubumuntu n'urwango. Abantu nitwe dufitemo ayo mahitamo, wahitamo kuba umuntu cyangwa se no kugira urwango. Avuga yuko jenoside ntabwo yabaye nk'impanuka cyangwa kuko itashoboraga kuba twayirinda. Ntabwo yabaye impanuka, ni ikintu cyateguwe. Mu magambo makeya, yarateguwe iba ku manywa y'ihangwe. Akomeza atubwira yuko agana ku musozo nyine Loni n'ibihugu byose bikwiriye kwiyemeza, nimba dushaka kuba ku isi ifite ubumuntu, amahoro, ishyize hamwe n'ubuzima bwiza kuri bose, tugomba gukorera hamwe, tugomba kugira ubumwe. Ibi bidusaba kubanza kumenya ibitaragenze neza, ndetse hagatangwa ubutabera n'ibindi byadufasha kurwanya jenoside n'amakimbirane.
yagarutse ku magambo yavuzwe n'umunyamabanga wa Loni n'ubundi ati itsembabwoko ryakorewe abatutsi ryatumye hibazwa ibibazo byinshi bifite ingaruka ku nyoko muntu. Kubera ibyabaye mu Rwanda hari byinshi abantu bagiye bibaza bati ku uruhare rwa Loni mu gushyira iherezo ku mucyo wo kudahana, abantu bibaza gukemura ibitera ihohoterwa. Hari ibibazo byinshi byibajijwe kubera iby'u Rwanda rwanyuzemo, ariko bibaza kuri Loni. Loni mu Rwanda yiyemeje gukomeza gufatanya na leta y'u Rwanda n'abanyarwanda, atari mu kurwanya itsembabwoko gusa, ahubwo no gukora ibikorwa bizana amahoro n'ubumwe mu Rwanda. Twemeza yuko jenoside itazongera ukundi. Asoza abashimira mwese, ndetse ashimira n'abandi bayobozi bo muri UN bafite fund cyangwa se ikigega bashyizeho cyo kugira ngo gifashe abacitse ku icumu, bari abakozi bahangaha, abakangurira no kugira ngo bakomezemo kugira icyo bakora. Murakoze cyane. Iyo yari incamake y'umuyobozi wa Loni mu Rwanda. Ubu ngubu rero tugiye gukurikizaho dialogue cyangwa se ikiganiro cy'umuyobozi wa Ibuka, Dr. Gakwenzire Philbert. Thank you so much. Now, on our agenda, on our program, we are going to have a dialogue by the Executive Secretary of Ibuka, Dr. Gakwenzire Philbert. Thank you, sir. Honorable Minister of National Unit and the Civic Engagement and the guest honor of this commemorative event, Excellencies, Ambassadors, Excellency UN Resident Coordinator, heads of UN agencies, dear representative of families of UN victims of genocide against the Tutsi, ladies and gentlemen. As the president of Ibuka, it is a great pleasure to take a part to this commemorative event, especially to honor the memory of the UN staff victims of the genocide against the Tutsi. And we can ask yourself, why does Ibuka appreciate this activity? Commemorative event is an important because it honors the victims of the genocide against the Tutsi, contribute to the healing of survivors, united Rwandans, and invite the world to make never again a reality instead of remaining a simple slogan. For survivors, this remembrance time is an excellent occasion for the UN to evaluate its main purpose of maintaining peace and security on the planet and examine especially its attitude when the genocide occurred against the Tutsi in Rwanda in 1994. We already know that the international community, highly represented by the UN, is not proud of this period. However, we recognize the effort made by the same organization when the irreparable had just committed. One of the leading actions carried out by the UN is the establishment of the International Tribunal for Rwanda in the aftermath of the genocide against the Tutsi. Whatever the critics who have been to this traditional organ, the latter contributed a lot
to the recognition of the genocide committed against the Tutsi at the international scene. The ICTR advances the international criminal law. Through its actions, the world knows that such a crime cannot no longer stay unpunished. Its legacy is respectful for humankind. But I think the hope of the humanity lies more in prevention than in repression. This position has been stressed currently by the Secretary General of the UN in his annual commemorative message on the International Day of Reflection on the 1994 genocide against the Tutsi, where he said, preventing genocide, crime against humanity, war crimes, and other serious violation of international law is a shared responsibility and equal duty of every member of the United Nations. The best prevention approach would be found in the preamble to the Constitution of UNESCO, one of the eminent agencies of the United Nations, which stated that since wars begin in the mind of man, it is in the mind of man that defenses of peace must be constructed. Political and economic agreements are not enough to build a lasting peace. Peace must be established on the basis of humanity's moral and intellectual solidarity. Ibuka has been created in 1995 with three main objectives: preserving the memory of the genocide against the Tutsi, promoting justice, and assisting survivors in economic, social, and psychological domains. In the aftermath of genocide, logically, Ibuka was much more strained by matters of emergency in relation to the daily lives of survivors, material assistance and development support, health, and habitat. Of course, Ibuka worked enough in preserving the memory of the genocide against the Tutsi, but more emphasis was made to the mentioned domains. 3 decades after the commission of genocide and the existence of organizations to handle its consequences, Ibuka plans to reverse the scale by working more on the memory of the genocide against the Tutsi, transmission, and the lessons that we have to learn from this horrible event. This is why I cited the preamble of UNESCO. In this regard, Ibuka should conduct several activities more systematically. We can give some examples: constitution of data and the victims of the genocide, the survivors, the heroes, rescuers, and others. Constitution of geographical data and the places of great massacres, the sites of genocide, the barriers, the mass graves, and other areas. Constitution of written, sound, and audiovisual documentation on the genocide, collection, preservation, and publication of testimonies of survivors and witnesses of genocide, organization of conferences on the genocide and other related activities, and, of course,
we have to work hand in hand with the public institutions, especially Ministry of Rwandan Unit and Civic Engagement, as well as Ministry of Education and international organizations. The constitution of this data should not stay at the level of primary sources. They should be exploited to teach Rwandan new generation and the world tolerance and living together in peace. To end, we believe with conviction that from terrible experience of its members, Ibuka has a moral obligation to take a part in making the world more humanist than it is. And of course, before the end, I would like to thank you, the UN coordinator in Rwanda, for his strong and deep speech. And it is a very great engagement for the development of Rwanda in terms of peacekeeping. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Dr. Gakwenzire Philbert. Nkuko mwabibonye, Dr. Gakwenzire niwe uhagarariye Ibuka. Ndaza kuvuga mu magambo makeya y'ingenzi mu byo yatubwiye aha ngaha. Yatangiye ashimira abitabiriye gahunda yo kwibuka. Avuga yuko we nka perezida wa Ibuka yishimiye uyu mwanya wo gufatanya natwe muri gahunda yo kwibuka. Avuga yuko ari ingirakamaro kuko ifasha abacitse ku icumu gukira ibikomere. Urwo ni urugero rumwe, yagiye atubwira amagambo menshi ariko ndaza kugenda avuga mu ncamake. Ni igihe cyiza yuko Loni yakora isesengura y'ibigomba gukorwa bijyanye n'ibyabaye hano muri iki gihugu cyacu. Tuzi yuko Loni mu gihe cyashize cyangwa se muri cyo gihe cya Genocide hari byinshi byabayeho wenda bitagenze neza, ariko ashimira yuko nyuma yaho Loni hari ibyo yashoboye gukora nko gushyiraho ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda. Akomeza tubwira yuko kwirinda Genocide ni responsibility cyangwa se ni responsibility ya buri muntu wese. Hanyuma aduha urugero atubwira muri UNESCO yuko hari aho bavuga yuko amahoro ahera mu bitekerezo cyangwa se mindset. Atubwira yuko aduha no ku mateka ya Ibuka ko yatangiye muri 1995 mu bimwe byikora ru kugira ngo ishobore gusigasira amateka ya Genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Atwizeza yuko Ibuka izakomeza gukora ibikorwa byo kubona amakuru, kuko amakuru niyo yadufasha, ndetse aduha n'urugero ati aya makuru ntabwo akwiriye kugarukira kubayabona ba mbere cyangwa se wenda n'abakitse kwicuma, ahubwo akwiriye no kugera mu rubyiruko, kuko niyo yafasha na rwa rubyiruko kugira ngo rushobore kwirinda ibyabaye mu Rwanda. Hanyuma avuga yuko gusigasira amateka ya Genocide muri bimwe byo bakora. Hanyuma atubwira yuko amakuru aboneka akwiriye, nkuko nari mbivuze, no kugera ku rubyiruko. Ariko asoza anashimira UN Resident Coordinator kubera ijambo yatugejejeho ritugaragariza yuko tukwiriye kurwanya Genocide ndetse n'ingengabitekerezo. Mbuze mu magambo makeya, yavuze byinshi, ariko kubera umwanya
numva ntasubira mu magambo yose. Muri kano kanya rero tugiye kwakira umuntu ugiye kuduhereza ubuhamya witwa Emmanuel Rwibutso. Mwiriwe. Amazina yanjye nitwa Rwibutso Emmanuel. Papa wanjye yakoraga hano yitwa Turatsinze Emmanuel. Nge Genocide yabaye navuga ko nari ntahari kuko nari ndi mu nda ya mama. Yari ifite amezi ane banza niba nibeshya. Urumva nge Genocide ntabwo nyizi, nicaranye na mama hari ikintu yambwiye bitewe n'izina yanyise ryankurikiranaga nko ku ishuri. Iyo navuga ko nitwaga nka Rwibutso, abantu barikangaga nshaka kuza kumenya ahantu iryo zina ryavuye. Amatariki yo ntabwo nyazi, ntabwo najya kujya mu bintu by'amatariki. Yambwiye ngo amatariki naya gusa, yambwiye muri make, yambwira ukuntu byagenze. Yambwiraga ko yashakishwaga cyane. Bamwitaga ngo umugore w'igini. Ku munsi bazamufata bazaca umutwe bawumanike muri salo kubera ko baramuhigaga bakamubura. Rero papa yapfuye kubera we, kuko ngo yari yaramwitangiye. Niwe bari baje gushaka, aramwitangira kubera ko yari atwite. Mu kumwitangira yambwiye ko we yamubonye bamuca intoki, warahunga aragenda. Ngo abandi bamubwira ko bamubonye aryamye ku muhanda ngo baramurashe. Ako ntabwo tuzi aho yagiye, kuko na n'ubu ntabwo tuzi ahantu ari. Gusa ikintu gikomeye muri byo yambwiye, ari nacyo cyatumye mba umugabo buno. Mama yashatse kunyica kuko yabonye ko nta bundi buryo asigaranye bwo kuba yakomeza kundwana, kandi nawe atwite, kandi nawe bari kumushaka. Afata icyemezo cyo gushaka kunyica, akuruza inda muri ruhurura kugira ngo iturike dupfane, kuko hari umuntu yari yasabye kumwicara, aramubwira ati njye rero ntabwo nabishobora, uzagenda ugwa ahandi. Akuruza inda muri ruhurura ndende cyane, arayikuruza kugira ngo wenda iyo ndize guturika dupfane, kuko yatinyaga kwicishwa umupanga cyane, kuko umuntu yasabye aramubwira ati wandasha, aramubwira ati rero njyewe nta mbunda mfite, uzagenda ugwa ahandi abandi bazakwice. Akuruza inda, kuko ntabwo ari wo munsi wacu wo gupfa, ntigera iturika, ntitwapfa. Ibyo birarangira, ambwira ko mu kuvuka kwanjye navukanye ibiro 2, ariko ikintu ahora ambwira cyamubabaje ngo nuko umuganga yaramubwiye ngo uyu mwana wamukoze iki. Muri ibyo biro 2 rero narakuze, ntabwo ndi umuntu ugayitse, nta kintu kinini mbiziho bindi. Ntabwo nashatse kumenya byinshi, ibyo birahagije, kuko ngiye kumenya byinshi byaza bituma umuntu yicuza mu gihe kitari ngombwa. Ntabwo ndi burenza, ntabwo njya nkunda kuvuga amagambo menshi. Gusa ndashaka gushimira abantu tubona mu muryango baforomye wa hano. Ni Redemptor
wawufashe yarawuhuza turamenyana, ari abantu benshi nari nzi wenda bari baturanye na mama yajyaga ambwira ndabamenya, nubwo nasanze ngiye muto wenda urimo ariko byaranshimishije. Ndashimira umubyeyi wanjye nawe kwirwanaho uri umuntu w'umugore karera umuntu agakura akaba ageze ku gihe cyo nanjye ubu ndashakisha nyine ndi umuntu ugira. Ndashimira na Redemptor wanyegereye akanshyiramo imbaraga nkashobora kwamagaza hano nkavuga ibintu nk'ibi, ntabwo nari nzi ko nabishobora. Murakoze. Urakoze cyane Rwibutso Emmanuel kandi ukomere. Rwibutso Emmanuel is a son to one of our colleagues who was killed during the genocide, and he gave us a short testimony of what happened to his family during the genocide. His mother was pregnant, and of course he was not yet born. And during that time, from what the mother told him, the mother was being hunted. They wanted to kill her. She reached an extent of asking someone, one of the perpetrators of the genocide, to kill her. But that person refused, say that you go, you'll be killed by other people. So this gentleman, Rwibutso, by the time he was born, of course, based on the tragedy, based on the history from how the mother, what she went through, he was born when he was 2 kilograms, but he's appreciating that at least now, this is where he has reached. He's alive, and he's a man, as you can see. Then he thanked FUNSA. FUNSA is the Federation of United Nations Staff Association, which managed to bring together families of our colleagues who lost their loved ones. So specifically, he thanked Redemptor, who is the president of this association, for bringing them together and for encouraging him to be able to come and stand in front of us and say something about what happened to him and his family. Thank you so much. Ubu tugiye gukurikizaho umuvugo tugiye guhabwa na Nathalie wa Maria. Nathalie. Okay. Good morning. My name is Nathalie wa Maria. I'm a UN member of the victim. My father was working for United Nations in the UNDP agency. Remember, unit, renew. Twibuke, twiyubaka. Let us remember the history that made us our loved ones. Make us orphans, widows, and wounds in our heart. Let us remember all those women, men, parents, children, and even elderly who were murdered because of how they were born. Remember, being called a Tutsi was like a great crime, and he was hunted like an animal. Twibuke, twiyubaka. I'm talking about the genocide against the Tutsi occurred in April 1994, when the target was to destroy the Tutsi and eradicating that race. What a year of tears and sadness and darkness. Echoes of sad voices heard around the country, blood flowing as if waterfalls. Rivers that you adored turned into a red of blood and full of bodies of innocent people. The country was full of blood and cries. The Tutsi were killed like ants in just 100 days. More than 1 million of Tutsi died. Twibuke, twiyubaka.
They were tortured and degraded because of how they were born. Yet no one gets to select what he will be at birth. Twibuke, twiyubaka. They have been called various names such as cockroaches and snakes. This strong degradation was resulting to powerful discrimination for the purpose of their elimination. They are killed and robbed of their life by people with whom they share a nation, a language, and a culture. Let us remember and renew. Abacitse ku icumu rya Genocide yakorewe Abatutsi, nimuhumure mwe guheranwa n'agahinda. Ntabwo tuzongera kurira ukundi. Mureke dushyire imbere kubabarira, turwanye urwango n'amacakubiri. Twishimire ibyiza igihugu cyacu cyagezeho. Twibuke, twiyubaka. Komera Rwanda nubwo waciye mu bihe bikomeye, ariko ubu uratekanye. Muri wowe haraka itara ryo kwiyubaka ritazigera rizima. Kuko abana bawe bose bashyize hamwe kandi barasenyera umugozi umwe. Intumbero yabo ni imwe, ni ukureba ibyiza by'ejo hazaza. Twibuke, twiyubaka. Thank you so much, Aris, for the poem. Maybe another thing I can let you know is that Rwibutso, he now has a company. This company you're seeing here, it's his. So we see that there is hope. There is where he has reached. There is, you know, his life has really improved. He didn't remain the way he was because, you know, there are many people we've seen, even if we don't talk about genocide, people who get challenges, and instead of, you know, coming up and developing themselves, they end up, you know, actually giving up on their life. But we see that he's a young man, and he has done a lot in terms of developing himself, but also the society. Now we are going to go to another session where we are going to have a statement by the guest of honor, Honorable Minister Dr. Jean Damascene Bizimana, the Minister of National Unity and Civic Engagement. You are welcome, Honorable Minister. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, miryango bibuka abavandimwe ababyeyi banyu abo mwashakanye bakoreraga amashami y'umuryango w'abibumbye hano mu Rwanda. Ndavuga mu ndimi zombi Igifaransa n'Ikinyarwanda, ndakeka ko abenshi mu byumva. Aujourd'hui, comme chaque année, depuis 1995, le Rwanda et le reste du monde commémorent le 29e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsi, la 29e commémoration. La commémoration est un rappel au monde à réfléchir sur les causes et les conséquences du crime et des crimes. Le génocide commis contre les Tutsi, ce crime par excellence. En 2004, le 7 avril a été désigné par les Nations Unies comme une journée internationale de réflexion sur le génocide perpétré contre les Tutsis. Plus tard, en 2018, cette résolution a été modifiée pour tenir compte de l'exactitude de la nature du crime commis contre les Tutsis
et son appellation a été corrigée pour que le monde désormais utilise l'expression qui convient, génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Et nous en profitons évidemment pour demander à tous les États d'utiliser l'exacte nomination, qualification de ce génocide, parce qu'on trouve encore certains politiciens, certains hommes politiques qui utilisent un langage qui sème l'ambiguïté, allant à dire qu'il y a eu les morts des deux côtés, comme s'il s'agissait d'une bataille mutuelle. Le génocide commis contre les Tutsis a été une extermination planifiée et programmée par l'État rwandais de l'époque. Alors que nous observons la 29e commémoration de ce génocide, nous renouvelons notre appel à tous les États, membres des Nations Unies, et aux organisations internationales ainsi qu'aux partenaires pour qu'ils s'engagent à nouveau à prévenir et à combattre le génocide et d'autres crimes graves qui risquent de se perpétrer au regard du droit international dans l'un de nos pays voisins. Nous commémorons ici les victimes du génocide commis contre les Tutsis en 1994 qui travaillaient pour les organisations onusiennes au Rwanda. C'est un instant qui nous est donné pour honorer ces victimes, mais aussi, je l'ai dit au début, pour réconforter les survivants et rendre hommage aux disparus. C'est aussi une occasion qui nous est donnée de renouveler notre appel aux institutions onusiennes sur la nécessité de prendre en considération la récurrence actuelle des discours de haine et d'idéologies génocidaires qui sévissent surtout sur notre continent et dans notre région. Le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 fut le produit d'un programme long et bien planifié, enraciné dans une idéologie de haine, dans une mobilisation de longue date. Ce génocide s'est produit en plein jour, aux yeux des nations même qui ont adhéré à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide des Nations Unies, adoptée en 1948. Le Rwanda rappelle l'engagement international à lutter contre l'idéologie de tout génocide et le déni du génocide perpétré contre les Tutsis. Bien que ce génocide ait pris fin, les fugitifs de l'ancien gouvernement rwandais, de l'armée, des milices, qui ont commis ce génocide, certains d'entre eux sont toujours en liberté. Et le Rwanda a émis plus de 1000 mandats d'arrêt internationaux contre ces auteurs du génocide qui se sont répandus à travers certains États. Nous réitérons l'appel aux États pour que ces individus suspectés de génocide soient appréhendés et traduits en justice au regard du droit international dans les États où ils se trouvent ou bien qu'ils soient extradés au Rwanda. Les appels à l'extermination ainsi que les discours de haine et les propagations connexes par les responsables gouvernementaux de l'époque et l'appareil de sécurité ne pouvaient que conduire à cette extermination dont nous parlons. Il est donc impératif que les 29 années qui viennent de s'écouler nous servent de leçons de prévention, mais aussi leçons de reconstruction du Rwanda. Ici, nous réitérons un appel pour que le volet mémoire, les Nations Unies travaillent beaucoup pour la reconstruction du Rwanda, la réconciliation, la cohésion nationale, mais les projets en rapport avec la mémoire n'obtiennent pas tellement de partenaires. Or, il n'est pas possible de bâtir un État qui est réconcilié avec lui-même, de consolider un peuple qui se réconcilie si le volet mémoire n'est pas mis en avant, s'il n'est pas soutenu.
Je crois que le président d'Ibuka ne contestera pas ce que je dis. Et tous les projets qui sont soumis par Ibuka, par les survivants du génocide au bailleur de fonds, n'obtiennent pas de réponse positive. Alors qu'en réalité, la mémoire est le pilier de la reconstruction du Rwanda. Il est le pilier de la cohésion nationale et du progrès d'ailleurs que nous avons. Donc je réitère cet appel-là pour que, en même temps, en soutenant des projets de réconciliation nationale, d'unité, il faut aussi y inclure le volet mémoire qui est extrêmement important pour la cohésion nationale, comme je l'ai dit. Pour terminer mon allocution, je souhaite aussi évoquer deux cas. Le premier, c'est la continuité de ce que je disais en rapport avec la mémoire. Le Rwanda a soumis depuis 2018 un projet à l'UNESCO d'inscription des sites mémoriaux du génocide dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de 4 sites. Le site du mémorial de Kigali à Gisozi, le site de Nyamata, le site de Murambi et le site de Bisesero. Le gouvernement rwandais tient beaucoup à l'aboutissement de ce projet. Parce qu'il est important que, à travers l'inscription de ces mémoriaux dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, ces mémoriaux vont servir d'éducation aux générations futures, d'éducation au monde, qui montre que, à un moment donné de l'histoire, toute l'humanité a failli. Et que donc ces mémoriaux rappellent aux générations actuelles et futures qu'il faut plutôt travailler à la sauvegarde de l'humanité. Et ce projet, nous comptons, nous pensons, nous souhaitons qu'il soit soutenu par tous les États. Or, ce n'est pas ce que nous constatons parce qu'il y a certains États, heureusement très minoritaires, qui n'appuient pas ce projet. Comme quoi, ce serait un projet qui ravive la haine, ou bien qui n'entre pas dans l'idéal de la réconciliation nationale, alors que c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire, dans le sens où, je l'ai expliqué, la mémoire est un élément important, non pas uniquement pour le Rwanda, mais aussi pour toute l'humanité. Parce que si l'humanité avait travaillé de commun accord, le génocide commis contre les Tutsi n'aurait jamais eu lieu. Donc il est toujours important de se servir de l'histoire pour pouvoir prévenir d'autres crimes. Et nous pensons que l'inscription de ces sites dans le patrimoine mondial de l'UNESCO va être un atout important pour l'éducation que nous souhaitons. Et deuxième élément sur lequel je clôture, c'est celui de la justice. Certes, le gouvernement rwandais apprécie les efforts que les Nations Unies ont accomplis lors de l'instauration du tribunal pénal international pour le Rwanda. Le président d'Ibuka a soutenu. Ce tribunal a fait un travail de grande qualité et de haute importance. Parce que si les planificateurs du génocide n'avaient jamais été appréhendés et jugés, le génocide commis contre les Tutsis n'aurait pas été reconnu sur le plan international. Et ces criminels-là seraient aujourd'hui en train d'occuper des postes importants dans l'Organisation des Nations Unies ou même ailleurs. Mais le fait que les leaders de la planification du génocide aient été jugés, reconnus coupables, même si c'est une minorité, sera constitué une leçon qu'un crime de cette gravité ne peut pas être commis avec impunité. Donc c'est un pas important. Mais en même temps, on cite souvent le cas de Kariste Mbarushimana, que vous connaissez très bien. Kariste Mbarushimana était un agent des Nations Unies, du programme des Nations Unies pour le développement, ici à Kigali, dans cette maison, qui a fait tuer ses collègues. Il s'est réfugié à l'extérieur. Après sa fuite du Rwanda, il a continué à bénéficier des contrats internationaux de l'Organisation des Nations Unies. Et fort heureusement, le Rwanda a continué à démontrer que ce personnage-là était un criminel. Et finalement, les contrats de travail ont été rompus, mais il a bénéficié des indemnisations suite à cette rupture-là.
Tout sera pour démontrer qu'un criminel peut vivre aisément, financièrement, sur le sang des innocents et en bénéficier aussi de la bienveillance d'une organisation internationale telle que l'ONU. Et il y a des témoins qui ont été courageux, y compris des étrangers qui ont témoigné en démontrant la criminalité de cet individu, qui est d'ailleurs impliqué aussi dans le soutien. Il est l'un des dirigeants des FDLR actuellement. Il vit en France. Il a été poursuivi et à un moment donné, le dossier a été abandonné faute de preuves, nous dit-on. Et nous réitérons toujours, le gouvernement rwandais va continuer à travailler avec la justice internationale pour que ces personnes impliquées dans le génocide commis contre les Tutsis, tôt ou tard, qu'ils soient jugés. Et ça, je le dis pour aussi demander à tous les États de mettre beaucoup plus d'efforts. 29 ans, c'est trop, pour que ces criminels, même s'ils sont présumés innocents, il faut qu'ils soient traduits en justice afin que leur culpabilité ou leur innocence soit prouvée devant la justice. Et ce cas de Callixte Mbarushimana en est un. Ndagira ngo rero nsoze mbashimira mu magambo make y'ibyo navuze kwari kubakomeza, ariko ngera gusaba mu izina rya guverinoma y'u Rwanda, umuryango mpuzamahanga, ko wakomeza gushyira imbaraga mu gufasha igihugu kwiyubaka. Umuryango mpuzamahanga ufasha cyane cyane imishinga y'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, ugakorana n'inzego nyinshi, ariko nanagaragaje ko ku bijyanye n'imishinga irebana no kubungabunga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ajyanye no kwita ku nzibutso, ijyanye no kwita ku bacitse ku icumu, usanga iyo mishinga abaterankunga batakunze kuyiha agaciro no kuyitaho. Nsaba rero yuko nayo yakwitabwaho, kubera yuko nta bwiyunge bushobora kugerwaho, nta bumwe bushobora kugerwaho habayeho kwibagirwa cyangwa se bitanyuze mu butabera no kubungabunga amateka. Amateka yabungabunzwe niho igihugu gishobora kwibaka ku buryo bukomeye, kuko umuntu iyo yibagiwe ntashobora kumenya iyo ajya, ntashobora no kwirinda ibyatumye igihugu kigwa mu buremere bw'icyaha n'ubwicanyi nk'ubwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Nanashoje nongera kwibutsa ko u Rwanda ruzakomeza gukora ibishoboka byose rufatanyije n'amahanga kugira ngo abakoze Jenoside bagahungira mu mahanga bakurikiranwe. U Rwanda rumaze gutanga impapuro zisaba ibihugu gufata cyangwa se gucira imanza abantu bahungiye mu mahanga barenga 1,100, ariko usanga bititabirwa cyane. Ibihugu bya Afurika byo nta na kimwe cyari cyacira urubanza umuntu wakoze Jenoside mu Rwanda. Ibihugu byabikoze ni iby'i Burayi, n'ubu nibyo bikibikomeza. Natanze urugero rw'umwe mu bantu bakoraga aha muri PNUD UNDP witwa Callixte Mbarushimana. Ni umuntu wari ushinzwe iby'ikoranabuhanga hano, yicishije bagenzi be batari bakeya, umuntu wagize uruhare muri Jenoside ahungira mu mahanga, ariko umuryango w'abibumbye ukomeza kumuha akazi mu bihugu bitandukanye, muri Angola, Kosovo n'ahandi. U Rwanda rukomeza kugaragaza uruhare rw'uwo muntu muri Jenoside, aza kugeraho umuryango w'abibumbye uhagarika amasezerano y'akazi, ariko yakomeje nawe kurega, aza guhabwa n'amafaranga y'indishyi. Bigaragaza ko n'abajenosideri ntabwo bakurikiranwe gusa, ariko hari n'abagiye babeshwaho no kuba barakoze ibyo byaha no kubeshya umuryango mpuzamahanga. Ariko yahungiye mu Bufaransa, ubutabera mpuzamahanga bugerageza kumukurikirana, ibimenyetso ngo bigaragara ko bidahagije, ariko icyaha cya Jenoside ntigisaza, ntimucike intege. Jenoside yakozwe na benshi, biragoye ko bose bagezwa mu butabera, ariko ntituzigera ducogora gukurikirana abo bantu aho bari hose, kugira ngo amaraso bamennye imbere y'ubutabera bahagezwe babisobanure. Nongera kubakomeza nanashima ko abana mwakuze
mwibuka ababyeyi banyu mukomeza kubahesha icyubahiro n'icyabatera ishema ni ukukomeza kubona namwe mukomeye mwiyubatse muticwa n'agahinda n'ubwo akababaro gahoraho. Mukomere rero, igihugu kirahari kiri kumwe namwe kandi n'umuryango w'abibumbye nk'uko wakoze igikorwa cyo kubashyira hamwe nabyo ni byiza. Muzakomeze namwe mwishyira hamwe mutera imbere. Murakoze, mugira umunsi mwiza, mugira amahoro. Thank you so much, Honorable Minister of Minubumwe. I think he made our life easy. He spoke in French and Kinyarwanda, and I'm sure many people here, they can understand French and others Kinyarwanda. But I will just make a small summary, just a few words from what he said. He thanked each and every one. He requested on behalf of Rwanda, he requested us as the UN to continue supporting efforts of rebuilding Rwanda and reconstruction in different projects. For example, he gave an example of projects to support survivors of the genocide against the Tutsi, also supporting like the memorial sites, building them or reconstructing them, taking care of them. But he was saying that there is no strong support that we are really seeing in supporting these endeavors. So he said also that without supporting such endeavors, then we are doomed to forget what happened in the past. Then also another maybe key point that he mentioned is about more than 1,100 fugitives who committed the genocide against the Tutsi who are out there. And he gave an example of someone called Mbarushimana Karist. He was working with UNDP, and he continued to get contracts with UN. So he's still working, yet he's a genocide fugitive. He committed the genocide. Then he finished, he completed his speech thanking each and everyone, most especially the survivors. So those are the key points, but please know that he said a lot of things. Sorry? So he also mentioned that we should support projects of having memorial sites put in the international culture. Exactly. Thank you so much. Yeah. So thank you so much, Honorable Minister, for the word, the good that you've given us. I think there is a lot that we've picked from here. It's, of course, our responsibility, all of us here, whether UN, even other people who are not from UN, that we need really to work hard towards fighting against the genocide, whether in Rwanda or anywhere in the world. So at this juncture, I will call upon my colleague who is going to take us to the next, in the next session. Redemptor, please, you're welcome. Honorable Minister, all protocols observed. Muri aka kanya tugiye gushyira indabo ku rwibutso. Hari urwibutso hariya ruriho amazina ya bagenzi bacu, ababyeyi bacu, inshuti zacu turimo kwibuka uyu munsi. Indabo ni ikimenyetso cy'urukundo no kuzirikana bacu kuko batazimiye kubera ko muhari kandi natwe duhari. We are going to lay our flowers as a sign of strength, respect and purity in memory of our beloved ones. And I have an order that we are going to follow. To start with, turi busabe nyakubahwa Minister
of National Unity and Civic Engagement, Dr. Jean Damascene Bizimana, to stand up. Protocol will lead you, bari bugufashe kugira ngo ushyire ururabo ku rwibutso. Turagenda dushyiraho indabo tugaruka mu byicaro byacu kugira ngo ijambo rya nyuma rivugwe. After laying flowers, we'll be coming back to our seats for the last vote of thanks that will be said to us right after the laying of the wreath. Nyuma ya Honorable Minister, turakurikizaho Director General wa Minafet, Ambassador Guillaume Kavaruganda. Right after the ambassador, we're going to have the representatives of the families of the staff members that we are remembering today. Diane is a daughter of the late Kanamugire Fulgence. Diane is laying the wreath on behalf of all the family members. After Diane, we will have the resident coordinator, Mr. Ozonia, to go and lay his wreath. After the resident coordinator, we will have the family members. I know some of them brought flowers. I know that Patrick, you brought a flower. Hari n'abandi baje kwibuka abacu, mushobora kuba mwazanye indabo, mutambuke, Patrick atambuke, n'undi muntu wese waba wazanye ururabo atambuke. Murakoze. N'abandi baba batazanye indabo, hari izo twateganyije, ariko nyuma y'abangaba bazanye indabo, turi bukurikizeho mwese kuko namwe hari izo twabateganyirije. Murakoze. Muvandimwe icaro nyumve, wowe dusangiye akagahinda k'abacu twabuze tubakunze, bishwe bose nta gicumuro, ibyo urabizi simbikurusha. Ngaya amahiri ngiyi imihoro, tubura amahoro tubura gihoza, umuntu akibaza ibyabaye nta gisubizo azabibonera. Jya wibuka. Inshuti, abavandimwe, namwe mwaje kwibuka bagenzi bacu nkuko nabivuze, hari indabo twabateganyirije, mutambuke mujye kuzishyiraho. Murakoze.
ubu mfite ubwoba mfite igihunga impamvu yabyo ndayikubwira ni uko ndeba benshi muri twe bameze nk'aho barangaye maze bikazavamo kwibagirwa ko byaba ari ishyano se bagenzi byaba ari igihemu ku bacu jya wibuka ibuka ibuka ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira amajoro y'amaganya ya mivu y'amaraso ubwo abacu bashiraga ibuka kwiyibagiza ni ubupfu ntabwo ari ubupfura gakondo ibyacu ni ibindi bishyashya ntabwo namenya aho bituruka turibeshya tukihenda maze tugahunga ukuri tukuzi siyasa twayisize ku mipaka maze dutahana andi matwara ibyo duhugiyemo ni bibi cyane jya wibuka ibuka ibuka ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira amajoro y'amaganya ya mivu y'amaraso ubwo abacu bashiraga ibuka ishyari ni ryinshi dufite itiku turareguzwa turapfa imyanya turacura ibinyoma bivamo impuha ndabona cyaruswa cyotota tutitonze twakiyoboka inda nini dufite yamize imbabazi na ya mfubyi ntituyireba urukundo rwimukiye uburyarya reka turaryana nk'abatava inda imwe mbese twabaye banga mwabo mwoka byaramwe mugaheka dusubize amaso inyuma gatoya ejo tudacana uwo twazimije tujye twibuka ibuka ibuka ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira Next, we'll have Dr. Gakwenzile Philbert, the representative of Ibuka. Right after Dr. Philbert, we will have the Lord Mayor of the city of Kigali, Mr. Prudence Rubingisa. We all know that majority of the Tutsis that were killed in the city of Kigali, at the home of most of the survivors that are here today, and also the city that hosted the UN offices. Next, we'll have the Dean of Diplomats, who's going to lay the wreath on behalf of all diplomats, Ambassador Yusuf Imani, Ambassador of the Kingdom of Morocco. Next to him, we are going to have the representatives of UN agencies. I'll read your name again, and then you step forward and lay your wreath on behalf of your agency. Mr. Maxwell Gomera, representing all the staff of UNDP.
Next to him, we'll have Miss Juliana Lindsay, representing all UNICEF colleagues. Next, we'll have Mr. Lee Peterson, representing all colleagues from UNDSS. Next to him, we'll have Miss Aisatu Ndiaye, representing all staff from UNHCR. Next, we'll have Mr. Kwabena Asante, representing all UNFPA staff members. inshuti muvandimwe icara unyumve wowe dusangiye aka gahinda k'abacu twabuze tubakunze bishwe bose nta gicumuro ibyo urabizi simbikurusha ngaya amahiri ngiyi y'imihoro. We will have Mr. Hind Hassan, representing all UNAID staff. Miss Hind Hassan, representing all UNAID staff. Sorry about that. Next, we'll have Miss Mama Keita, representing all UNECA staff. Next, we'll have Dr. Brian Chirombo, representing all WHO staff. Next, we'll have Miss Ahmarine Karim, representing World Food Program staff. Next, we'll have Miss Komba So, representing FAO staff. We'll have Miss Jeanette Kem, representing UN Women staff. Next, we'll have Francois Murganyashaka, representing ILO staff. Next to him, Mr. Komi Nondoli, representing OHC HR staff. Next, Ms. Roslyn Uamahoro, representing UNCDF colleagues. Next, we'll have Mr.
Aimable Ntukanyagwe, representing IFAD colleagues. And then next to him, we have Miss Aisha Kagabo, representing UNIRMCT colleagues. At this point, I would like to request all the ambassadors present here to step forward. There's been also an arrangement for some flowers for you to lay. All ambassadors present here, please step forward. Inshuti muvandimwe icara unyumve, wowe dusangiye akagahinda k'abacu twabuze tubakunze, bishwe bose nta gicumuro, ibyo urabizi simbikurusha. Ngaya amahiri ngiyi y'imihoro, tubura amahoro tubura gihoza, umuntu akibaza ibyabaye nta gisubizo azabibonera. Jya wibuka. Ntibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwo abacu bashiraga. Ibuka. Mfite igihunga, impamvu yabyo ndayikubwira, nuko ndeba benshi muri twe bameze nk'aho barangaye, maze bikazavamo kwibagirwa. Ko byaba ari ishyano se bagenzi, byaba ari igihemu ku bacu. Jya wibuka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwo abacu bashiraga. Ibuka. Kwiyibagiza ni ubupfu, ntabwo ari ubupfura gakondo. Ibyacu ni ibindi bishyashya, ntabwo namenya aho bituruka. Turibeshya tukihenda, maze tugahunga ukuri tukuzi. Siyasa twayisize ku mipaka, maze dutahana andi matwara. Ibyo duhugiyemo ni bibi cyane. Jya wibuka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwo abacu bashiraga. Ibuka. Ishyari ni ryinshi dufite itiku, turareguzwa turapfa imyanya,
turacura ibinyoma bivamo impuha ndabona cyaruswa cyotota tutitonze twakiyoboka inda nini dufite yamize imbabazi na ya mfubyi ntituyireba urukundo rwimukiye uburyarya reka turaryana nk'abatava indimwe mbese twabaye banga mwabo mwoka byaramwe mu gaheka dusubize amaso inyuma gatoya ejo tudacana uwo twazimije tujye twibuka At this point, I would like to request the representative of IOM to come and lay a wreath on behalf of the colleagues. Thank you. In case there is any other UN agency that brought a wreath but did not register it, please step forward and lay it. If none, I'll request Furaha and Jean-Claude to lay a wreath on behalf of FUNSA, on behalf of all the One UN staff. After they've done that, I will request all UN staff members, all friends who are present here that have not yet laid their wreath to stand up, but we'll follow this order. In case you are on this side to my right and you haven't laid a wreath, please stand up and move forward. Protocol will assist you. Niba hari undi muntu wese utarashyira ururabo hariya ku rwibutso, turasaba ko mwahaguruka mugatambuka, protocol ikabafasha mugashyira ururabo ku rwibutso. Murakoze. Twahera kuri uru ruhande. Niba hari abantu batashyize ururabo hariya mwahaguruka, cyangwa niba twese twabisoje nasaba muri uru ruhande niba hari abantu batari bashyira ururabo. If we have any UN agency staff members who have not yet laid a wreath, please step forward. We'll start with that side and then we'll follow with the next row. birahagije ubwabyo nubwo atari uburimbo nakwimurika gusa bizahora iteka ari inkomezi. Never again, never Never again, genocide. Never again, never again, genocide. Never again, never again, genocide. Ubupfurane bunda mwagiye tukibakeneye, turabakumbura cyane. Ikibi cyanyu tuzacyusa, turibuka twiyubaka amateka mabi wanyuze mu Rwanda. Genocide, never again. Yaba ibihe byasubiraga inyuma, nafata igihe cyashize nkakigarura maze ngasabana n'urungano rwanjye, tukaririmba za ndirimbo zituje. Burya mwari beza imbere n'inyuma, umubara batwambura muziruza. Ubupfura ni munda mwagiye tukibakeneye, turabakumbura cyane.
ikibi cyanyu tuzacyuza turibuka twiyubaka amateka mabi wanyuze mu Rwanda genocide never again never again hoba hashize hoba ibyahise hobe bacu twabuze furazi wacu zashize hobe ngo abundi ukumbere Rwanda ndibuka inkuru z'ababyeyi bajishuye abana inkuru z'abashakanye bajyanye inkuru z'impinja zawe zonsa batazwi inzibutso z'iniki tubitse mu duswara n'indahiro twahaye abacu bataha iteka iyo nzibutse amaso arashya Rwanda rushya buruka iminsi yo kwibuka ije akenshi igihe ntekereza kwijya kure ngo ndebe ko wenda ejo nakomera nkahunga ikindimo niyobora gusa nakubuka iteka ko u Rwanda ari jye kongera kubaho kwarwo ari ukwiyemerera kubaho nkaruhamagara mu ijwi rirenga nti Rwanda ijye ibyo kongera kubaho kwa jenoside ubibike kure Ruganzu yavuye ikaragu nongeye kugira izina ndi umunyarwanda ibikomere wagize Rwanda birahagije ubwabyo nubwo atari umurimbo nakwimurika gusa bizahora iteka ari inkomezi never again never again never again genocide never again never again genocide never again never again genocide ubupfurane munda mwagiye tukibakeneye turabakumbura cyane ikibi cyanyu tuzacyuza turibuka twiyubaka amateka mabi wanyuze mu Rwanda genocide never again yaba ibihe byasubiraga inyuma nafata igihe cyashize nkakigarura maze ngasabana n'urungano rwanjye tukaririmba za ndirimbo zituje burya mwari beza imbere n'inyuma umubara batwambura muziruza ubupfura ni munda mwagiye tukibakeneye turabakumbura cyane ikibi cyanyu tuzacyuza turibuka twiyubaka amateka mabi wanyuze mu Rwanda genocide never again never again hoba hashize hobe ibyahise hobe bacu twabuze furazi wacu zashize hobe ngo abundi ukumbere Rwanda ndibuka inkuru z'ababyeyi bajishuye abana inkuru z'abashakanye bajyanye inkuru z'impinja zawe zonsa batazwi inzibutso z'iniki tubitse mu duswara n'indahiro twahaye abacu bataha iteka iyo nzibutse amaso arashya Rwanda rushya buruka iminsi yo kwibuka ije akenshi igihe ntekereza kwijya kure ngo ndebe ko wenda ejo nakomera nkahunga ikindimo niyobora gusa nakubuka iteka ko u Rwanda ari jye kongera kubaho kwarwo ari ukwiyemerera kubaho nkaruhamagara mu ijwi rirenga nti Rwanda ijye ibyo kongera kubaho kwa jenoside ubibike kure Ruganzu yavuye ikaragu nongeye kugira izina ndi umunyarwanda ibikomere wagize Rwanda birahagije ubwabyo nubwo atari umurimbo nakwimurika gusa bizahora iteka ari inkomezi never again never again never again genocide never again never again genocide never again never again genocide Thank you very much. I understand that AFDB and Never Again also brought flowers. Please step forward and lay them. In the meantime, I would like to ask staff members, friends, in the row that is right in front of me, if you haven't laid your wreath, please step forward. Ndongera gusaba abakozi bagenzi bacu
bari muri uyu murongo uri imbere yanjye, niba hari bamwe batarashyira indabo hariya ku rwibutso, muhaguruke mugende muzishyireho. Staff members next, on the row to my left. If you haven't laid your wreath, please stand up and lay your wreath. If you haven't stood up yet, please stay seated so that we limit the line. If you are already standing up, please proceed. But if you haven't stood up, please stay seated. I'll call you. Thank you. Shimire intwari zagaritse Genocide nizihorere kandi zifite ubushobozi batwunga ubumwe. Ingengabitekerezo ya Genocide tuyirandure, abapfobya n'abahakana Genocide tubamagane. Iyo muhakana biratubabaza, iyo mupfobya iradushavuza. Bamwe mwari muhari, bamwe mwaranabikoze. Iyo muhakana biratubabaza, iyo mupfobya iradushavuza. Bamwe mwari muhari, bamwe mwaranabikoze. Turabyamaganye upfobya no guhakana, turabyanze Genocide. Ureke twiyubakire never again. Ibyagezweho tuzabikomeza, ntabwo tuzemera abashaka kubisenya. Baturemwa amacakubiri, twese hamwe nk'urubyiruko dusenyera umugozi umwe, twubakire ejo hazaza heza. Biba intego, imvura izagwa mu mirima, abahari bagororerwe, n'ubutabera burahari, ubutwari yubatse. Ndanenga abapfobya Genocide, ndarwanya abahakana Genocide yakorewe Abatutsi 1994. Ingengabitekerezo ya Genocide tuyirandure, abapfobya n'abahakana Genocide tubamagane. Iyo muhakana biratubabaza, iyo mupfobya biradushavuza. Bamwe mwari muhari, bamwe mwaranabikoze. Iyo muhakana biratubabaza, iyo mupfobya biradushavuza. Bamwe mwari muhari, bamwe mwaranabikoze. Turabyamaganye upfobya no guhakana, turabyanze Genocide. Ureke twiyubakire never again. Twibuke Genocide. Ibihe byasubiraga inyuma, nafata igihe cyashize nkakigarura, maze ngasabana n'urungano rwanjye, tukaririmba za ndirimbo zituje. Burya mwari beza imbere n'inyuma, umubara batwambura muziruza. Ubupfura ni munda, mwagiye tukibakeneye, turabakumbura cyane.
ikivi cyanyu tuzacyuza, turibuka twiyubaka amateka mabi wanyuze mu Rwanda. Genocide, never again, never again. hoba hashize, hoba ibyahise, hobe bacu twabuze, furazi wacu zashize, hobe ngo mu ndukumbere Rwanda ndibuka. Inkuru z'ababyeyi bajishuye abana, inkuru z'abashakanye bajyanye, inkuru z'impinja zawe zonsa batazwi, inzibutso z'inigi tubitse mu duswara n'indahiro twahaye abacu bataha iteka iyo nzibutse amaso arashya, Rwanda rushya. Buri uko iminsi yo kwibuka ije, akenshi igihe ntekereza kwijya kure ngo ndebe ko wenda ejo nakomera nkahunga ikindimo niyobora. Gusa nakwibuka iteka ko u Rwanda ari jye, kongera kubaho kwarwo ari ukwiyemerera kubaho nkaruhamagara mu ijwi rirenga nti Rwanda ni jye. Ibyo kongera kubaho kwa jenoside ubibike kure, Ruganzu yavuye ikaragu nongeye kugira izina ndi umunyarwanda. Ibikomere wagize Rwanda birahagije ubwabyo nubwo atari umurimbo nakwimurika, gusa bizahora iteka ari inkomezi. Never again, never again. Never again. Genocide. Never again. Never again. Genocide. Never again. Agazaheza ku musozi wa Mvuzo kwa Nyaruguru, ntereye amaso mu mpinga ya Mugote, mbona imigezi nyonyomba mu bibaya n'ibishanga, ibisiza n'imisozi myiza, ibyo byiza bidutera kwibuka imfura zacu zo ku Mugote, abo batuboneye izuba nimucyo tubibuke tunabasuhuze. Mbe Nyaruguru inshuti y'abeguraho n'Agahirima twitaga Ruganda ku nkomere, Kijoro Rusenga ariwe Gikamatacumu, Ntangera bigwi twitaga Ruturamugabo, Uraho Rwigabiza twitaga Runihura ingogo, nawe Ntacyabukura twitaga Nkubito, Gakindi Bizimungu n'Agatera twitaga Imbogo, nimwakire ntashyo zabo mwasize twese, turabibuka cyane mu bitaramo no mu nkera zo ku Mugote. Muraze twese ntabwo yubahirijwe, kuko abo mwari mwadusigiye bari basigaye baduhoza, itsembabwoko ryarabatuvukije, none ubu dusigaye turi imfubyi.
mugisha y'ijana nzira umbanje mukomeza marishari na bizimungu Jean de Dieu nimudusuhurize na ba mwarimu Kabayiza Buturo Gashotsi Kagabo Nkubiri na Ruvugabigwi mudusuhurize musirikare Rufara na Kaboyi bibwiri n'akaraha muheto na shogoza bo mu Kinzuzi munadusuhurize n'abari inshuti zo ku Mugote nka Ruzibiza Fideli na Nkurikiyimana Deo n'abandi bose. I would like to request the ambassador of the Arab Republic of Egypt, who just arrived a short while ago, to come and lay his wreath. While he moves to the protocol team to guide him, I would like to call upon Josephine from the RCO's office, together with colleagues who help to maintain these premises clean and colleagues who support with the security of these premises, to move forward and lay their wreath. And they will be followed by the amazing protocol team that really supported us today. Please move forward and lay your wreath. The protocol team, thank you. turabibuka cyane mu bitaramo no mu nkera zo ku Mugote.
mwese ya mbuto nziza y'urukundo ishyaka n'ubutwari mwasize muraze twese. Murakoze cyane, murakoze mwese. Thank you very much. Turimo kugana ku musozo. We are drawing to the end of this Kwibuka event, and allow me to invite the UNDP representative, Mr. Maxwell Gomera, to give us closing remarks. Thank you. Muraho mwese. Honorable Minister Nyakubawa, nitwa Maxwell Gomera, magarariye UNDP mu Rwanda. Excellencies, ladies and gentlemen, let us pause for a moment and imagine how it must have been for each of my colleagues whose names are over there. In the middle of the chaos and uncertainty, they carried on with their duties, likely unaware that those moments would be their last. Nobody plans for this eventuality. None of us. These brave individuals were at the prime of their careers, committed to making a difference in this world. But, Honorable Minister, although their lives were cut short, their dreams and aspirations live on through the work that we continue to do at the United Nations. The work that each and every one of the men and women you saw standing up is doing every day to make this country and this world a better place. So let us honor their memory by dedicating ourselves to the fight for justice, the fight for peace, and the fight for a better world for all. To the families of the victims, we stand with you in your grief, and we share in your loss. Your loved ones' dedication to creating a brighter future will forever be remembered. To our partners in the government of Rwanda and to our partners in the development world and development sphere, we assure you of our unwavering commitment to working together in the pursuit of justice and reconciliation for the victims of this unimaginable tragedy. And to my fellow colleagues, your tireless efforts in carrying forward the mission of those we have lost are deeply, deeply appreciated. Let us all continue to strive for a world where such atrocities are never repeated. May the memories of our fallen colleagues serve as a guiding light, inspiring all of us to work tirelessly towards a future of unity, compassion, and peace. Those are human attributes that we are all born with and we are all capable of. How we lose them along the way is not something that's preordained, and we can prevent it. So thank you all for coming. Thank you for remembering. Thank you for uniting and renewing your resolve to ensuring that this never happens again. Murakoze cyane.
nyomba mu bibaya n'ibishanga ibisiza n'imisozi myiza ibyo byiza bidutera kwibuka imfura zacu zo ku mugote abo batuboneye izuba nimucyo tubibuke tunabasuhuze mbega ruguru inshuti y'abeguraho n'agahirima twitaga ruganda ku nkomere kijoro rusenga ariwe gikamatacumu na ngerabigwi twitaga ruturamugabo uraho rwigabiza twitaga runihura ingogo nawe ntacyabukura twitaga nkubito gakindi bizimungu n'agatera twitaga imbogo nimwakire ntacyo zabo mwasize twese turabibuka cyane mu bitaramo no mu nkera zo ku mugote